Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal, un seul titre. Le Cameroun de concert avec la communauté mondiale célèbre ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Dans notre pays, c'était l'occasion pour les journalistes d'échanger sur des questions environnementales en rapport avec le thème de l'édition 2024, mais aussi sportive. Et c'est justement sur ce deuxième aspect que nous reviendrons avec l'invité du 20h, Priscille Mouadougou, journaliste en service à Cameroun Tribune, mais surtout présidente de l'antenne Cameroun de l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique. Bonsoir Priscille. Bonsoir Léa, bonsoir aux téléspectateurs de STV. Votre journal s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, Christelle Asek. Bonsoir. Bonsoir Léa. Good evening, televiewers. You're watching the 8 p.m. Bilingue Primetime Newscast on Spectrum Television. As you heard in our headlines, the Cameroon Association of English-Speaking Journalists, Douala chapter, has engaged in profound discussions on the World Press Freedom Day under the theme, A Press for the Planet, Journalists in the Face of Environmental Crisis. Details with you, Onila Donet. Today, the world faces a significant environmental crisis, with a staggering 75% of its causes being human-induced. On this critical juncture, coinciding with the World Press Freedom Day, the Cameroon Association of English-Speaking Journalists in Douala have taken a proactive step. They have conducted an intensive workshop aimed at equipping journalists with the skills necessary to effectively report on environmental issues. The focus on environmental protection is just because our planet Earth is facing some serious threats, such as biodiversity loss, deforestation, pollution, and climate change. So it's really time for journalists to increase their involvement. During this vital training session, experts from the World Wildlife Fund, seasoned environmental journalists, and legal practitioners with expertise in environmental laws delved into various aspects of the environmental crisis. They emphasized the pivotal role that media plays in addressing these challenges, highlighting how journalists can be instrumental in driving change and fostering awareness. So the focus for this year, World Press Freedom Day, on environmental protection is really important in such a way that it is putting a highlight on the journalism. But journalists, as those who are supposed to join the efforts, efforts put in place by other stakeholders. Participants were urged to embrace their responsibility as agents of change, tasked with educating the public and advocating for a planet free from environmental crisis. The message was clear: journalists have the power to influence public opinion and policy, making them key players in the fight for a sustainable future. Journalism is usually called the fourth power. So journalists have this ability to really tell compelling stories, to really touch the public in general, to really touch a large audience. So we are really hoping that journalists are going to be the relay of those at the forefront of protecting the environment. As the world continues to grapple with the environmental crisis, the efforts of CAMSHD to empower journalists serve as a shining example of how the media can be leveraged to drive meaningful change. And still in line with this day, journalists have reacted on the question if the press really has a free hand in expressing itself. Let's take a listen. I think I have mixed feelings as far as the press in Cameroon today is concerned. Now, I want to explain that with concrete example. Now, what happened today? I'm talking about today here in Douala, Bonanjo, to be more precise, where some journalists of the National Syndicate of Journalists were chased by the law enforcement officers, probably because we were there to carry out the routine activities. So
think I have mixed feelings as far as the press in Cameroon today is concerned. Now, I want to explain that with concrete example. Now, what happened today? I'm talking about today here in Douala, Bonanjo, to be more precise. What some journalists of the National Syndicate of journalists were chased by the law enforcement officers, probably because we were there to carry out the routine activities, so our routine activities, which is to celebrate the day. So we're chased. They made us understand that the divisional officer of the Douala 1 subdivision has refused that nothing should be organized, or they should not see any person or persons or journalists with black, especially in the area where we find ourselves. Well, I think it's repression that we have been fighting for, no matter what the situation, because I don't think we are the peaceful manifestation that we are doing, that we have been doing before, and us or them sending us out or making or preventing us from having that particular event, I think it's a repression. But then on the other side of it, you want to look at it, the fact that probably maybe the manifestation was not declared at the level of the divisional officer's office or at the level of the senior divisional officer's office. A bit pessimistic when I want to talk about the press, because let me just quote what just happened a while ago on World Press Freedom Day 2024 at Bonanjo, where journalists came together to make a declaration on how the future would look like for journalists and what government should do to protect journalists. But what happened to them? They were harassed, they were chased, they were intimidated, they were threatened. That is a picture of the press in Cameroon today. Journalists still face a lot of harassment, threats, intimidation. I mean, the case of Martinez Zogo is still in our mind. The case of Anye in Bamenda is still in our mind. And we have Wazizi still fresh in our minds. There are a lot of it. And there are areas that when you write about, you're threatened. We have the military law that is behind journalists. So you understand that we had this terrorism law, that is behind journalists as well. So journalists, they don't have that freedom to exercise their duty as supposed to be. Et jour de la célébration de la Journée internationale de la presse, occasion saisie par l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique, antenne du Cameroun pour explorer l'environnement de l'information dans notre pays. Un environnement marqué par la prolifération de la désinformation, encore appelée fake news. Le journaliste sportif à l'épreuve du fake news, c'est le thème de la table ronde organisée ce matin à Douala par cette association. Makeda Lidinotium et Landriosa pour le compte rendu. Il faut être vrai. Et la vérité commence par quoi? Les faits. Au Cameroun, la désinformation ou le fake news gagne de plus en plus du terrain dans les médias et les réseaux sociaux. Les journalistes se livrent à faire du n'importe quoi et à mettre de côté la base même de notre travail, comme je le disais tantôt, qui est de collecter, de vérifier, de traiter l'information avant de la publier. Malheureusement, ça se voit dans le métier de manière générale et encore plus dans le domaine sportif. Comme ça suscite beaucoup de passion, comme ça suscite trop d'émotions et que malheureusement beaucoup d'argent circule, on a du n'importe quoi. Parce que tu es de tel bord ou de tel autre bord, les gens se livrent, quelqu'un se réveille le matin et il publie ce qui n'est pas vrai sans prendre la petite peine de contacter une ou deux sources, ce qui est la base même de notre métier. Et dans le domaine sportif, justement, joueurs, entraîneurs et présidents de clubs ne sont pas à l'abri du fake news. Un fake news qui me visait personnellement. Un beau matin, je vois une longue lettre dans un forum du club avec pratiquement 1000 administrateurs, les supporters et tout ça, qui m'accusent d'avoir... La veille, j'avais mangé avec le président Ito, qui m'accuse d'avoir demandé au président Ito de renvoyer quelqu'un que je connaissais bien, quelqu'un qui d'ailleurs même était mon cousin. Je vous avoue que j'étais totalement déstabilisé parce que la problématique effectivement du fake news, c'est qu'il faut pouvoir prouver que c'est faux. Au-delà de réagir directement, je crois que j'ai laissé passer au moins 3-4 jours avant de faire une lettre officielle en disant que c'est pas vrai. C'est pour exhorter les journalistes à être plus rigoureux dans le traitement de l'information que l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique, antenne du Cameroun, a organisé ce 3 mai 2024 à Douala une table ronde sous le thème «
Le journaliste sportif à l'épreuve du fake news. Il demande aux uns et aux autres, notamment aux journalistes sportifs, de faire très attention et d'être de nouveau prudents pour ce qui est de la collecte et du traitement de l'information. Parce que nous sommes dans un environnement où nous pensons que les délits de presse n'existent plus, alors qu'ils existent bel et bien. Et nous avons le droit et le devoir de mettre à la disposition du public une information vraie, une information recoupée et une information crédible. Outre les hommes des médias, les étudiants des filières journalisme de plusieurs instituts supérieurs ont également pris part aux travaux et ont retenu ceci. Le fait où la presse n'a réellement pas une liberté d'expression et tout, les conséquences et les avantages du métier de journalisme, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les conséquences à payer lorsqu'on fait un fake news et tout. Et les conséquences sont multiples, notamment sur le plan judiciaire. Alors, s'agissant des sanctions, il faut noter qu'il y a plusieurs types de sanctions. Déjà, les sanctions administratives. La saisie, lorsqu'il s'agit d'un organe de presse écrite, on peut saisir les journaux. Il y a également l'interdiction. On voit que c'est des sanctions très graves qui peuvent ruiner une carrière. Il y a l'interdiction. Ces sanctions peuvent être prises par les autorités administratives, les préfets, sous-préfets, mais s'agissant de l'interdiction particulièrement, c'est le MINAT. En plus de ces sanctions administratives, un journaliste coupable de fake news s'expose également aux sanctions judiciaires, aux effets de la loi sur la cybercriminalité et la loi antiterroriste. Effectivement, Makeda Lydie Ignotium, la loi antiterroriste de 2014. Invité du journal ce soir, Priscille Mouadougou, journaliste, je vous le disais à l'instant, à Cameroun Tribune, présidente de l'antenne Cameroun de l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique. Bonsoir Priscille. Rebonsoir Leila et rebonsoir à vos téléspectateurs. Alors, avec Makeda Lydie Ignotium, nous parlions à l'instant de la table ronde organisée ce 3 mai dans le cadre des festivités marquant la 31e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse au Cameroun. Le journaliste sportif à l'épreuve des fake news. Qu'est-ce qu'on retient de vos travaux ? Alors, ce qu'on retient déjà des travaux, c'est de recommencer à faire preuve de beaucoup de sérieux dans l'information sportive que l'on traite et que l'on relaie, de ne pas tout de suite se dire que comme l'information vient de tel journaliste qui a bonne presse, bonne réputation, donc forcément c'est une information qu'on peut tout de suite embrasser, mais de rester le plus prudent possible et toujours recouper surtout une information qui nous est donnée, une information qui est mise à notre disposition, parce que nous savons toujours que la personne qui met l'information à votre disposition a un intérêt qui ne présente jamais, qui ne présente pas, mais qu'on pourra peut-être découvrir plus tard. On a également retenu qu'avec les fake news, puisque c'est ce qui circule souvent au niveau des réseaux sociaux et que des informations que nous avons tendance même à transférer, parce que la loi de 90, quand elle sort sur la liberté de la presse au Cameroun, il n'existe pas encore les réseaux sociaux. Donc du coup, les informations comme les fake news entrent dans le cadre de la cybercriminalité, avec des accusations, ou on peut même vous traiter d'atteinte au terrorisme. Donc du coup, ça prend une autre proportion de la sanction. Donc c'était une table ronde très riche en enseignements et très riche. Moi-même, j'ai compris que malgré ma vingtaine d'années d'expérience où j'ai tendance maintenant à fonctionner de manière spontanée, qu'il faille que de temps en temps je me ressaisisse et que je me dise ce n'est pas parce que c'est tel ou tel que je connais bien que je ne peux pas être manipulée en fait. Justement, journaliste spécialisé en sport, est-ce que c'est un domaine qui attire particulièrement les femmes reporters ? Vous me direz, il y a certainement vous, il y a Gaël Moudio, il y a Makeda Lydie Ignotium, il y a Onila Donnette, il y a Aimé Catherine Moukouri, mais au-delà ? Alors, notre volonté, c'est d'avoir le plus grand nombre de femmes dans le journalisme sportif. C'est un environnement très, très masculin.
très masculin. C'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui viennent, qui arrivent, mais parfois, à cause de l'hostilité, à cause de l'environnement, elles se découragent facilement pour aller ailleurs. Mais je pense que... J'ai envie de vous taquiner en vous demandant c'est quoi cet ailleurs? Non, aller peut-être en politique, en économie, bon, dans un environnement moins marqué homme, quoi. Parce qu'il y a des compétitions ou bien des tournois, je me retrouve la seule femme contre une vingtaine d'hommes et tout. La seule chance, c'est, comme j'ai beaucoup d'années d'expérience, les gens ont de la considération pour moi, mais en dehors de ça, vraiment, ce n'est pas évident d'être dans cette... Parce que les hommes n'ont pas l'intention de nous laisser la place. Donc nous avons l'obligation d'être différents par notre façon de faire, par notre expérience, par notre traitement de l'information et par le plus que nous allons chaque fois apporter, comme la table ronde que nous avons organisée aujourd'hui, qui va permettre également que les personnes qui suivent nous prennent au sérieux en disant « Ah, ben, il y a des femmes journalistes sportives qui ont un autre regard, qui veulent apprendre, qui peuvent permettre aux gens de découvrir. » Et je pense que nous avons beaucoup de chemin à faire, mais ça va aller. Alors, est-ce que l'information est traitée, l'information sportive est traitée différemment selon qu'elle est traitée par un journaliste homme ou alors une journaliste femme? Alors, c'est d'abord l'information sportive. Oui. C'est d'abord l'information sportive. Maintenant, les femmes sont moins bagarreuses, en fait. Oui. Les femmes sont moins bagarreuses, les femmes sont moins dans les clans. Les femmes sont moins dans les batailles rangées, en fait. Parce que ce n'est pas la nature de la femme de se retrouver dans les batailles rangées. Les femmes sont plus prudentes parce que l'expérience a prouvé que les adverses, enfin les responsables du mouvement sportif qui s'opposent aujourd'hui, même 2 ou 3 ans après, vont faire la paix. Et vous qui les aurez accompagnés, vous allez vous retrouver ridicule en fait. Vous me tendez justement la perche. Vous avez parlé de bataille actuelle, vous avez parlé de clans, vous avez parlé de bataille rangée. Donc on va parler un tout petit peu de l'actualité pour sortir. Le Cameroun est tenu en haleine depuis plusieurs jours déjà par une situation entre la Fédération camerounaise de football, que vous connaissez bien, et je vous vois sourire, et le ministère des Sports autour du recrutement justement du nouveau coach de la sélection nationale. Alors, des informations sont diffusées ça et là par les journalistes qui ont parfois, vous l'avez vous-même reconnu, des clans qu'ils affichent. Dans tout ça, comment est-ce qu'on démêle le vrai du faux, puisqu'on parlait de fake news avec votre séminaire? Alors, il faut déjà savoir que c'est l'État qui recrute le sélectionneur, parce que c'est l'État qui paye le coach. Sauf que le coach ne travaille pas avec l'État, en fait. Le coach travaille avec la fédération. Donc, le coach doit être en bon terme avec le responsable de la fédération, qui est le président de la Fédération camerounaise de football. Donc, à partir de ce moment-là, dès qu'on a déjà dissocié ces deux États, oui, qui sont des faits, tout ce qui pourra suivre va être objet de déformation selon qu'on est dans un camp et contrairement à un autre. Parce que la personne qui emploie un sélectionneur national peut faire même 2 ans, 3 ans, il n'est pas passé au ministère des Sports. Mais il ne peut pas faire 3 mois sans aller à la Fédération camerounaise de football. Donc c'est une situation de crise qui me dérange parce que la sélection nationale a besoin de fonctionner dans un environnement serein. Donc dès qu'il y a des cas de crise, je disais aux gens qu'un sélectionneur, quand il entre dans un pays et il y a une ambiance comme celle-là, il va être très mal à l'aise. Il va être très mal à l'aise. Et parce que ce n'est pas seulement le coach qui est mal à l'aise, même les joueurs. Et j'imagine que justement les journalistes ont été sensibilisés sur la question aujourd'hui. Voilà. Parce que oui, c'est une question d'actualité. Bien sûr, les journalistes sont mal à l'aise. Oui, j'imagine que les journalistes ont été sensibilisés également sur la question aujourd'hui. Oui, bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ce sujet. On n'a pas mis l'accent sur ce sujet, mais on a plus mis l'accent sur la véracité de l'information qu'on met à la disposition, de l'information sportive qu'on met à la disposition du public. Je crois qu'on va sortir de cette interview, de cet entretien avec vous, Christelle. Exactly. One question. How do you make the difference between that fake news and the fact? How do you differentiate between both? Just like Leila said, we have lots of information out there on social media and other platforms. How do you know which one is real, which one is fake? Okay, thank you, Christelle. I just want to tell you that when you receive an information, you have to ask
if it is true or if it is false. And we learned when we were studying that the first where you can have information is about those who are journalists like you, those who were where the event took place. So it is the first, and you also have to know that maybe with your background that person can't go there, or that movement can't be happen. And if you just wait maybe 3 or 4 hours, you will realize that it was a fake news. But if you just want to give the information because you just want to be how they call it, you are looking at the scoops, so you will be, after maybe time, you will say that, oh my God, the information I give was not the truth information. As you mean going to the right source to get the facts? Yes, it is important to go to the right source. Even when the source don't want to give you information, you mention. Yes, you mention it. So at least it is known that you went there to get the right source. Yes, it is a good attitude for our profession. It is a good attitude. Thank you very much, Christelle. Thank you, Christelle. And away from World Press Freedom Day, we now talk politics in this newscast. The SDF party's unsuccessful presidency candidate, Shewa David, has finally come out from his silence in an interview he granted to the press, officially resigning from the Social Democratic Party. Let's listen to him in the following excerpt. I have decided to officially break the long silence after the just ended fraudulent elective convention of the 29th of October 2023. I joined SDF since 19th of May 2003, thus clocking 21 years to me. Because of the vision of my father, His Excellency Lee Jong-Fut, and the aspiration of the SDF party for Cameroonians, I have decided to leave my father's house, the SDF party, for the following reasons. The SDF party doesn't longer advocate for peace, unity, and true democracy in Cameroon. For instance, my victory was rigged in the presence of Cameroonians who were watching and present at the Palais des Sports, Yaoundé, by dubious party officials who permitted underage students from Swamp, who were delegates from different electoral districts, to vote in favor to the present chairman. The fact that after the forceful enthronement of O.C. Joshua as a national chairman on the 29th of October 2023, we started experiencing mass resignations of militants from the Social Democratic Front Party, beginning from O.C. Joshua's division of origin in Dian on the 6th of November 2003 and continuing to other regions. Some party officials have hijacked the SDF party for money making. The SDF party doesn't longer defend the interests of the general public as before. Thus, the grassroots militants, vanguards, and Cameroonians as a whole have been abandoned. No transparency and accountability in the management of party's affairs. No love and no social justice. Hatred, jealousy, and backbiting have become an agenda of the day. No respect of SDF party constitution. The application files of militants who deposited their cautions to contest for the position into the NEC during the just ended elective convention were rejected for no reasons, and their money weren't refunded. Thus, a sign of extortion of financial resources from militants, which, when our father, His Excellency Lee Jong-Fut, was alive, that has never occurred in the history of SDF. There is no charismatic leader today in the party. The party officials have not respected the will of His Excellency Lee Jong-Fut, our father,
which was internal reconciliation and togetherness. Stay blessed. Goodbye. I have decided to leave my father's house to construct my own house, a new political party, in dedication to my political mentors, His Excellency Major Funzi and Honorable Dr. Awolumbaya, for the next generation. Thank you. The Divisional Coordinator for Donga Mountain, Shewa David Damuel Chester. Today, this logo is coming out of my body. So I'm no longer part, though I had resigned. I had already sent my resignation letter to the regional chairperson of the Northwest. Thank you. So I'm not longer in this party. So Cameroonians should bear my witness that I've left my father's house peacefully. Thank you. And we now talk sports in this newscast. Aigle of the Menua and Apaches of Mfu have joined UMS of Lum, Avion Academy and Fovo in the Elite 2 after the 11 action in Yaoundé. Oniladonet tells us more. Aigle Royal of the Menua and Apaches of Mfu have been relegated from Cameroon's Elite 1, joining other teams in the drop to the second division. On the decisive match day 11, Aigle's clash with UMS of Lum ended abruptly when UMS's president Pierre Kwemu disputed a penalty awarded to Aigle in the 75th minute. At that point, the score was tied at 1 goal apiece. Notably, both teams were level on points, but UMS of Lum's relegation had already been determined prior to the match. Founded in 1932, Aigle Royal returns to the second tier after a 12-year stint in the top flight, leaving fans of El Pacha disheartened, especially after a strong second half in the regular season. Despite a lackluster first leg with only one win, El Pacha's resurgence in the second phase fell just 1 point short of qualifying for the title playoffs. The fate of the unfinished match remains in the hands of the Homologation Commission. In contrast, Apaches on Fu played all their matches to completion, yet they too will not see Elite 1 action next season. The team ended the season with 14 points, one shy of the safety mark set by Feuvazu with 15 points. Apaches' contention for staying up was surprising, given their sole regular season win was awarded off the pitch against Victoria United. In the relegation playoffs, Apaches recorded 4 wins, 4 losses and 2 draws. UMS of Lum, Avion Academy and Fovo of Baham are the other teams joining Aigle and Apaches in Elite 2 next season. Meanwhile, Astro of Douala and Babutus of Buda secured their Elite 1 status with crucial victories over Avion and Ice Fortuna, respectively. Ladonet puts an end to this edition of the Bilingual Newscast on your TV Spectrum Television. Thanks for watching. See you again tomorrow with more news and fresh news on your TV Spectrum Television and a consensus press freedom day to all journalists world over. Good night, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.